Let me complete my today session. Today is third day demo full stack web development. Third day demo session. Today my main agenda is uh, what is use of application, use of application, what it done inside our application, what is client server architecture, what is client server architecture, what is client server architecture. So this topic is demonstrated today, third day of full stack development. Okay, so what is use of application generally? Tell me. People see. Please unmute and talk. Otherwise, what going on discussion? We don't know. Hello. Can you please able to my screen? Hello. My voice is audible. Hello. Yes, your voice is audible. Yes. Please talk. Tell me what is the use of application? What is use of application generally? Hello. Hello. What is use of application? Hello. Samim and Raju, please tell me what is the use of application? An application used to do some task, do some task at where either server or client, right? So what is use of application means an application used to do some task. So what is task we discussing upcoming videos. Okay, right now what we are discussing today, that one only. What is use of application means application used to do some task inside server or client side, or server or client side generally. So application used to simple manner to how to using inside of it. Okay, so second thing, see uh, what is done inside our application. So what is done, what is what inside of application. So every application, every application inside must have programming language, right? Programming programming language.
What programming language we are using, I will telling later point of view. Okay, inside of our must have programming language. And next one, what guys? Tools. Tools and libraries. Libraries. Libraries and what UI technology. What is that? UI technologies. UI technologies. That means HTML, CSS, JavaScript. Okay. Uh, and what is next one of inside of our advanced? So inside of our application means you are using this much of stuff, right? Next, what is client server architecture? Client server architecture means already we are discussing last session, three-tier architecture. At the same situation, it will acting inside of our client server architecture. Okay. Hello. Hello. Yes, 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 sir. yes, yes. So third one, what is client server architecture? So what is meaning of client server architecture means? Please unmute. Okay, I will discussing on few points in just 10 to 15 minutes. Okay. Can you open my paint? Paint. It will useful for explaining purpose. See what is meaning of client server architecture. It will interact with three layers of dividing three layers. Already we are discussing yesterday three-tier architecture, right? And see, this is client. Client. This is client. Client have what technology inside inside of our client? So HTML and CSS, this JavaScript is front-end technology. That means it is UI technology. That means UI technology. Okay. Okay. And coming to third one, server. Third one, server. Third one is what? Server. Sorry guys, it will take server. So generally, what is server? Server is a hosting, and inside our server have an application. What type of application? Web application. Okay. What type of application? Web application. Web application. You don't know what is web application. Web application, it will interact with UI. Okay, I will explaining later point of view. Okay, and see, and third layer is database layer. Third layer is database layer. Third layer is what? Database layer. Database layer. Generally, database contain uh, what guys? SQL uh, query language. Query language. Query language. Okay, query language. Generally, we are using what type of means SQL server. SQL SQL server.
Okay, and coming to web application, we are using what? .net, sorry, .net. .net fully what guys? C sharp, right? C sharp language, C sharp language, and .NET framework inside of our application. See, this is three-tier architecture. So what is a complete overview of three-tier architecture means? Um, Suppose, see, this is client, right? When you are going to log into application, log in our application. So generally, this is a request. Okay. So what is request? Means generally, సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తానండి మీకు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వన్ కంటెంట్, then only you can understand. So what is meaning of means, suppose we are using online SBI, online SBI. So coming to online SBI bank, so see, this is login form, right? When you are click to login form, when you are click to login form, it will login form, see username, password, and this captcha means you are human or not. This is physically understanding inside our application. This is one of the application. It will ask username, password. When you are click to login, when you are click to login, you are creating one request to send our application, to send our application. What going on inside of our application means, inside our application, inside our application, it will process the data, it will process the data, it will process the data. అంటే ఈ రిక్వెస్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఏదైతే ఇది ఉందో, ఈ రిక్వెస్ట్ లో వచ్చిన డేటాని ఏమవుతుంది? ప్రాసెస్ అవుతుంది, ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఓకేనా? ప్రాసెస్ అయ్యి ఎట్ ద సేమ్ టైం, if you are existing or not. Okay, see, when you are click to login button, when you are click to login button, what happened? Please enter username. That means username not existing in database. Okay, it will communicate, it will communicate to, it will communicate to database, it will communicate to database. Again, server, server generate one request form, server generate one request form, one request. This is also a request, this is also, this is also a request అన్నట్టు. Okay, this is also a request. See, you are existing to user, definitely it will render, it will gives to the response, gives to the response, response inside our, inside our application. So see, when you are receiving inside our application response, this response is processing one object, one object, one object, one object. Okay, this is object. Okay, and what is this? This is object అన్నట్టు. So this is object. This object will gives to the response to our client, gives to the response to client, response to the client, response to the client, response to the client. See, when you are receiving in client side response, this response will gives
to structure using what, guys? Using HTML, CSS, JavaScript. Those things are interact with the response, the data is very very most useful. Okay, what type of data? Object data. What type of data? Object data. Okay, object data. Object data. This object data display under what, guys? UI, HTML, CSS, JavaScript. So okay, see, when you are click to login button, login successfully and open your SBI online banking. Okay, so people should aware must what is three tier, what is client server architecture. What is client server architecture means? This is flow of execution our web application, our web application. Okay, see, thank you guys, thank you for attending this class. Okay, and see, um, this is database layer, and for permanently storing our data. Okay, this is web application, it will build upon .NET framework using C# language. Okay, and this is UI technology, either Angular or React.js. React, React.js. See, Angular is a one of the Angular is a one of the framework. Angular is a one of the framework. One of the framework. One of the framework. One of the framework. But React.js is a one of the library. One of the library. One of the library. One of the library, guys. Okay, generally .NET students, .NET developer choose only for Angular. Okay, so this is complete flow of execution, our three-tier architecture. Already we are explaining yesterday in oral point, but today we are discussing what going on inside of our application, web application. What is the request and what is the response, and what is the request to the request to the database, and response object. It will response object receiving our inside client layer, either Angular or React. It will display the data. This is complete flow of execution process in client server architecture. So what is meaning of client server architecture? Means you already aware of this one. Okay, thank you guys, thank you for watching this video, and please like and subscribe and share your friends and upcoming who are learning in upcoming students. And one more point I will demonstrate, guys. This is my full stack web development programming. This is not for free session, guys. Okay, this is paid course are running going on. This is demo number 2. Okay, please call and WhatsApp 9951698616. Thank you for watching, guys. Thank you. ఎస్ ఎస్, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, మనం ఒకసారి చూసుకుంటే చూడండి, ఇక్కడ .NET ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అనే పోస్ట్ dot net. వచ్చింది. అవునా? సో ఎక్కడ ఇది Okay. లొకేషన్ వచ్చింది? ఇక ముంబై లొకేషన్. ఎందుకంటే సి వెన్ యు ఆర్ ట్రై టు జాబ్ లొకేషన్, నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ యూ గైస్. కంపెనీస్ ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడే మనకు ఉంటాయి. ఓకేనా? సో కరోనా టైంలో మనకి ఆ, ఈ జాబ్స్ అనేవి వేరేలాగా వచ్చాయి, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం కంపెనీకి సంబంధించిన వర్క్లే ఉంటాయి. చూడండి, ఇక్కడ .NET కోర్ 6 మీద ఉంది, సీక్వెల్ సర్వర్ మీద ఉంది, యాంగులర్ 16 మీద. అవునా? సో మీకు ఇందాక Okay. చెప్పే కదా, .NET అనేది ఫుల్లీగా యాంగులర్ మీద డిపెండ్, అంటే యాంగులర్ సంబంధించిన వాళ్ళే ఎక్కువ .NET యూజ్ చేస్తారు అనేది అది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది యాంగులర్ 16 అడుగుతున్నాడు, .NET కోర్ అడుగుతున్నారు. ఎన్ని డేస్ క్రితం పోస్ట్ అయింది ఈ జాబ్? 2 డేస్ తర్వాత. 2 days ago. అవునా? సో ఇంకొకటి చూడండి, ఇక్కడ .NET మీద 2 డేస్ ఎగో హైదరాబాద్లో ఉంది జాబ్. .NET డెవలపర్ ప్లస్
టెల్రిక్. ఓకేనా? సో ఈ టెల్రిక్ అనే దాని గురించి Mm. చెప్తాను నేను తర్వాత అసలు ఏంటనేది. సో టెల్రిక్ గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఫ్రెషర్స్, ఓన్లీ ఫ్రెషర్స్ అడుగుతుంది. అవునా? ఎక్కడ? బెంగళూరు లొకేషన్. Bangalore. సో ఎక్కడ ప్లేస్ అయింది అంటే లింక్డ్ఇన్లో పోస్ట్ అయింది Mm. 3 days ఏగో. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఐటీ రిక్రూటర్. వీళ్ళకి ఐటీ రిక్రూటర్ కావాలంట, ఫ్రెషర్స్. జాయిన్ అవర్ యుఎస్ ఐటీ రిక్రూట్మెంట్ టీమ్. యుఎస్ ఐటీ రిక్రూట్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఇది రిక్రూట్మెంట్ ఉంది అనేసి దీనిలో పోస్ట్ చేశారు. ఓకేనా? సో ఎక్కడ? నోయిడాలో ఉందంట 2 days ఏగో. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, డాట్ నెట్ డెవలపర్. ఎన్ని డేస్ క్రితం? 5 days క్రితం. వీళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం అడుగుతున్నారు అనేది ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా? ఇది ఫుల్ టైం సంబంధించిన జాబ్స్. ఓకే. ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇంకా ఉంటుంది దీనిలో ఫ్రెషర్స్ దానిలో పర్టికులర్ అడిగేదానికి. సో దానికి దీనికి సంబంధించిన డేటా మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. మనం ఇలాంటి వాటిల్లో ఉండి మనం అప్లై చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందండి? Yes, sir. ఎస్. ఒకసారి పోస్టర్ చూసారా నాది? దీనిలో ఇది ఉంటుంది, Mm. నా నెంబర్, ఇది వాట్సాప్ నెంబర్. సో ఈ వీడియోని నేను దీనిలో యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో లైక్ అండ్ Okay. సబ్స్క్రైబ్ ఇచ్చేసి కొంచెం పుష్ చేయండి వీడియోస్కి. సో Mm. ఇది మొత్తం Okay. పెయిడ్ వర్షన్ కోర్సెస్ అండి, నాట్ ఫర్ ఫ్రీ. జస్ట్ ఇది ఈరోజు 6th డే, 6th మంత్, 6th month, 6th day ఆఫ్ దిస్ డే. టోటల్గా 10th డే వరకు, 10th డేట్ వరకు నేను ఫ్రీ సెషన్స్ ఇస్తాను. తర్వాత నుంచి పెయిడ్ వర్షన్ కాబట్టి నేను జూమ్ వెబినార్ అనేది తీసుకొని దానిలో ఓన్లీ ఫర్ రిజిస్టర్డ్ క్యాండిడేట్లు మాత్రమే ఉంటారు. ఓకేనా? ఫీజు సంబంధించిన టాపిక్స్ కానీ ఇవి కానీ టోటల్గా నేను ఫోన్లో డిస్కస్ చేస్తానండి. ఎందుకంటే సో Okay, sir. కొంతమంది ఫుల్ పేమెంట్ ఇవ్వచ్చు, కొంతమంది కొంచెం తగ్గించుకోండి. ఎందుకంటే జనరల్గా మన ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి కదా. జనరల్గా మన ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి. సో థ్యాంక్ యూ అండి అటెండ్ అయినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Mm. ప్లీజ్ డూ Okay, sir. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఓకే. సో Mm. దిస్ ఈజ్ మై ఓటీ వెబ్ టెక్నాలజీస్. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఉంటాను, టుమారో మీట్ అవుతాను మళ్ళా వేరే టాపిక్తో. బాయ్. You're welcome, sir. ఎస్.